students and colleagues. Welcome to the fourth day of the Livestock Week for big and small ruminants. I hope your field visit during the last 2 days went very well. For those who did not participate in today's online forum, I would like to once again introduce myself. I am Dilruba Kılıç Ertürk from FinExCoop. I'm working as a project manager of FinExCoop Georgia project. Today, our online forum will proceed with 4 technical working sessions related to different fields of the livestock sector. 2 of them will be executed in the morning, starting in a couple of minutes, and the remaining 2 of them will be delivered in the afternoon. I would like to once again how we proceed with this working session that are delivered in the parallel by sharing a screen right now, if I may. Can you see my screen? Yes, we can see it. All right. Okay. As you can see here, I already explained it on Tuesday, but I want to re-explain it today for those who attended only today's session. We will be delivering the first working session and the second working session at the same time in the morning right now. They will be started at the same time at 9 p.m. I think just 5 minutes delay. Based on your topic of interest, which one you would like to enter, you can either select promoting better fodder and feed or promoting better genetics right now in the morning sessions. If you are interested in the promoting better fodder and feed, you can stay in that Zoom link because it will be started in here. However, we need another room, of course, for another session. If you are interested in promoting better genetics, that will be delivered in a different room. You need to enter different Zoom link. In the chat box, our technical team will share the Zoom link that you need to log in to entering the working session 2. I'm repeating, we will proceeding with working session 1 in this link, and for the second one, that will be delivered parallel right now in the session, we will be in another Zoom link. My friend will share the corresponding Zoom link that you need to enter, sign out from here, and you need to sign into there. I will be in there in a couple of minutes as well. And right now, I am closing my screen. I think I closed, right? Right. Yes, you have. All right. Okay, for the first working session, as I said, we will be focused on promoting better fodder and feed in the livestock sector. And I would like to give the stage to Lola Muhtarova, who is FinExCoop's Georgia's international consultant and will moderate this session. But just before Lola, I just want to mention one sentence before. This event is simultaneously translated from Georgian to English and English to Georgian. So if you would like to have translation, you can go on the globe icon at the bottom line, and you can select which language you would like to proceed. You can proceed in Georgian or in English from the globe icon in the bottom line. Okay, I'm fine, I think. Lola, stage is yours. I trust it will be a magnificent and great session, and the microphone is on your side. Yeah, thank you, Dilruba. Thank you very much. It was a great pleasure to have you also as an MC for our session. It was very great to see you and to get this information. So yeah, I would like to proceed and inform our guests and speakers and audience. As Dilruba mentioned, I'm Lola Muhtarova. I'm international consultant for FinExCoop project, and today I will be moderating the session. In this session, we will have 4 speakers before the break, then we will have a 10-minute short break, and then have another 3 speakers speaking, presenting their presentations. And I would like to inform you that at the end of the session, we will have a question and answer session. So if any of the audience or the participants would like to ask a question in relation to any presenters and the topics, you can leave your message in the chat box and we will get back to it at the end of the session.
And now, without further ado, I would like to introduce our first speaker, Mr. Georgi Micheladze, Director of National Agency for Sustainable Land Management and Land Use Monitoring, who will be presenting the topic of Georgian potential of arable land and pastures for sustainable livestock development. You have 10 minutes. The floor is yours, Mr. Georgi. მოგესალმებით, როგორც აღნიშნეს, ისმის ხო ჩემთან. მე გახლავართ გიორგი მიშელაძე, მიწისძვრადი მართვისა და მიწათსარგებლობის მონიტორინგის ეროვნული სააგენტოს თავმჯდომარე. ჩვენ როგორც უკვე აღინიშნა, მოკლე მიმოხილვას და სტატისტიკურ მონაცემებს მოგაწვდით დღეს მდგომარეობით, რა ვითარება გვაქვს საძოვრებთან და სახნავ მიწებთან მიმართებაში. პრეზენტაციას ალბათ გააზიარებთ ხო ტექნიკური ჯგუფი. ორი სიტყვით გეტყვით ჩვენი სააგენტოს შესახებ. სააგენტო შექმნილია 2020 წლის 1 იანვრიდან, ანუ ფუნქციონირება დაიწყო 2020 წლის 1 იანვრიდან, მას შემდეგ რაც პარლამენტმა მიიღო კანონი. ჩვენი სააგენტოს ერთ-ერთი მთავარი ფუნქცია არის საქართველოს მიწის ფონდის შესახებ ბალანსის შედგენა, რომელიც უკვე დამტკიცებულია ბალანსის წარმოების წესი და ფორმა და რომელიც უნდა იყოს გამოქვეყნებული 2024 წლის 1 ივნისამდე. უნდა აღინიშნოს, რომ ფაქტიურად ბალანსში იქნება ასახული როგორც სასოფლო-სამეურნეო მიწის შესახებ საკადასტრო მონაცემები, ასევე არასასოფლო-სამეურნეო მიწის შესაბამისად ის ვაკუუმი, რომელიც დღემდე სამწუხაროდ ჩვენს ქვეყანაში არის მიწის ფონდთან მიმართებაში, რომელიც წარმოიშვა 2004 წლის შემდგომ. უნდა აღინიშნოს, რომ ბოლო ბალანსი, ასე ვთქვათ, ერთიანი მონაცემთა ბალანსი მიწის ფონდის შესახებ იყო გამოქვეყნებული და დამტკიცებული 2004 წლის 1 იანვარს. მას შემდგომ ასეთი დოკუმენტი და ასეთი მონაცემი სამწუხაროდ აღარ განახლებულა. ვითარება საკმაოდ შეცვლილია. თქვენის ნებართვით შეიძლება გადართოთ პირველი სლაიდი მიჩვენოთ. ეს არის ზუსტად ის მონაცემი სახნავებთან და საძოვრებთან მიმართებაში. სრულ-მთლიანობაში 2005 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით საქართველოს მიწის ფონდი შეადგენდა 7.628.400 ჰექტარს. უნდა აღინიშნოს, რომ მათ შორის სასოფლო-სამეურნეო სავარგული იყო 3.25.800 ჰექტარი, ხოლო მათ შორის სახნავი 802.000 ჰექტარი, მრავალწლოვანი ნარგავებით დაკავებული, ესაც ჩვენი კანონმდებლობიდან გამომდინარე სახნავებში გადის 263.000 ჰექტარი და სათიბ-საძოვრებიდან სათიბი იყო 153.500 ჰექტარი, ხოლო საძოვარი 1.716.600 დაახლოებით 1.800.000 ჰექტარი. სამწუხაროდ ეს მონაცემები დღეს რადიკალურად არის შეცვლილი. მათ შორის, როგორც აღნიშნე, ზუსტი მონაცემები ჯერჯერობით ქვეყანაში არ გვაქვს და სწორედ ამისთვის არის ერთ-ერთი მთავარი ამოცანა ჩვენი სააგენტოს შექმნისას, სწორედ ეს არის, რომ ზუსტი მონაცემები არსებობდეს ქვეყანაში, რომელიც უკვე 2024 წლის, მაქსიმუმ 2024 წლისთვის უნდა დაიდოს. ჩვენთან შემუშავდა უკვე ექსპერტების, მსოფლიო ბანკის დაფინანსებით ექსპერტების მიერ მონაცემთა ერთიანი ბაზის კონცეფცია. დაახლოებით ერთ თვეში ჩვენ დავიწყეთ პილოტ პროექტს კონცეფციის განხორციელების თაობაზე, რომლის ფარგლებშიც მოხდება, ასე ვთქვათ, ორი მუნიციპალიტეტის მიწის ბალანსის შემუშავება და ამის შემდგომ უკვე მოხდება მთელი საქართველოს მიწის ფონდის შესახებ და უკვე ეს მონაცემები იქნება გადამოწმებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, სანამ დავიწყებთ მიწის ბალანსზე მუშაობას, ჩვენ დღევანდელი არსებული რეალობიდან გამომდინარე, სააგენტოში მიმდინარეობს მუშაობა როგორც საძოვრების შესახებ, ასევე სახნავებთან მიმართებაში. ამიტომ თქვენის ნებართვით მე წარმოგიდგენთ გარკვეულ მონაცემებს, რაც დღეის მდგომარეობით არის ჯერჯერობით, ასე ვთქვათ,
აღრიცხული. შემდეგ სლაიდი თუ შეიძლება. აქ როგორც აღნიშნეთ, პირველ რიგში მინდა სახნავის კატეგორიის მიწებთან დაკავშირებით მოგაწონოთ ინფორმაცია. ჩვენი მონაცემები სამწუხაროდ მოიცავს მხოლოდ რეგისტრირებულ მონაცემებს საჯარო რეესტრში, რომელიც სამწუხაროდ ჯერჯერობით ბოლომდე არ არის რეგისტრირებული და მიმდინარეობს სისტემური რეგისტრაციის პროცესი. დღეს მდგომარეობით მხოლოდ 350.764 ჰექტარი არის სახნავი მიწა. მათ შორის ამ ციფრში შედის მონაცემში შედის ასევე მრავალწლოვანი ნარგავებიც და თვალსაჩინოა, რომ საკმაოდ დიდი განსხვავებაა იმ 2005 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით არსებულ მონაცემებსა და დღევანდელ მონაცემებს შორის. Რა თქმა უნდა, ბევრი სასოფლო-სამეურნეო მიწა, მაგრამ ძირითადად მაინც საძოვრებს შეეცვალა კატეგორია. ისე რომ იმედი გვაქვს საერთო ჯამში ამ მიმდინარე პროცესიდან გამომდინარე უკვე გვექნება ზუსტი მონაცემები. შემდეგ სლაიდი თუ შეიძლება. სლაიდზე წარმოდგენილია მთელი საქართველოს მასშტაბში საჯარო რეესტრის მონაცემებით აღრიცხული, ანუ რეგისტრირებული ნაკვეთები. საქართველო არ ჩანს. მთლიანად არის წარმოდგენილი. არა, წინა სლაიდი. კი ბატონო. უბრალოდ ქვედა ის არ ჩანს, მაგრამ არა უშავს. თვითონ სლაიდზე ჩანს, რომ რამდენად არის ნაკვეთები, ასე ვთქვათ, დაკუცმაცებული, საკმაოდ დიდი რაოდენობის, ახლა ჯამურად თუნდაც ერთ-ერთი მაგალითი რო ავიღოთ, აჭარის რეგიონში ნაკვეთის რაოდენობა 1284-ია, როდესაც ჯამური ფართობი არის 658 ჰექტარი. საკმაოდ დაკუცმაცებულია. ასე ვთქვათ, რომელიც შემდგომში უკვე რეგისტრაციის მერე აუცილებელი იქნება მისი კონსოლიდირება, რაც ერთ-ერთი გამოწვევაა. მოცემულია ასევე ფაქტიურად ყველა რეგიონის მონაცემი არის წარმოდგენილი. სათავოთ რომ არ განვიხილოთ დროის გათვალისწინებით, თუ საჭირო იქნება მერე უკვე ორგანიზატორებიც შეგვიძლია რომ მოგაწოდოთ ეს პრეზენტაცია და იქ უკვე გაშიფრულია ყველა რეგიონის მიხედვით, როგორც სახნავი, ასევე საკარმიდამო. მოგეხსენებათ, საკარმიდამო ძველი მონაცემებით, სანამ 2019 წლის წელკანონის მიღებამდე, ახალ კანონის მიღებამდე ეს კატეგორია საერთოდ არ არსებობდა. და დღეის მდგომარეობით უკვე გაჩნდა საკარმიდამო კატეგორია, ეს კიდევ სამსჯელო იქნება ალბათ მომავალში და დარჩეს თუ არა საკარმიდამო როგორც კატეგორიად, ასე ვთქვათ, თორე დანიშნულებით რომ სასოფლო-სამეურნეო საკარმიდამო გამოყენებისათვის ჰქონდათ ეს ასე ვთქვათ ძველი დროიდან მოდის, მაგრამ კატეგორია მიწის სახნავთან ერთად ვთქვათ პარალელ რეჟიმში საკარმიდამო კატეგორია არ არსებობდა, მაგრამ დღეის მდგომარეობით უკვე საჯარო რეესტრში გარკვეული მიწის ნაკვეთები უკვე სახნავის საკარმიდამოს კატეგორიით არის რეგისტრირებული. საერთო ჯამში შესაბამისი რეგიონების ასე ვთქვათ მიწის ფონდში რა წილი აქვს სახნავ მიწებს, წარმოდგენილია ამავე სლაიდზე. ყველაზე დიდი, ასე ვთქვათ, მოცულობა რეგიონის მიწების თანაფარდობაში კახეთის რეგიონში მოდის სახნავი მიწებისა, მოგეხსენებათ, კახეთი მაინც ხორბლის ბეღელია, მარცვლოვანი კულტურების ბეღელია ქვეყანაში, მათ შორის არის ასევე როგორც ერთწლოვანი კულტურები, ასევე მრავალწლიანი, მეორე ეტაპზე ქვემო ქართლის ბუნებრივიც არის და ასე შემდგომ, როგორც აჭარა, მაინც მცირემიწიანი რეგიონია, მით უმეტეს სასოფლო-სამეურნეო კუთხით ვამბობთ და მათ შორის 0.2-ია მთლიანი რეგიონის ფართობში სასოფლო-სამეურნეო სავარგულები, ასე ვთქვათ, სახნავი, მათ შორის მრავალწლიანი და საკარმიდამო მიწის ნაკვეთები.
შემდგომ სლაიდით შეიძლება. როგორც აღნიშნეთ, დამუშავოთ სახნავთან ერთად წარმოდგენილი გვაქვს ჩვენ საძოვრების მონაცემები. საძოვრის შესახებ მონაცემები მოიცავს საძოვრის კატეგორიით რეგისტრირებულ ნაკვეთებს, კატეგორიის გარეშე რეგისტრირებულ და დაურეგისტრირებულ მიწის ნაკვეთებს, რომელთა იდენტიფიცირება განხორციელდა სააგენტოს მიერ მიწათსარგებლობის გეგმების მიხედვით და ბოლო ორთოფოტოებიც იქნა გამოყენებული. სახნავთან მიმართ შედარებით აქ ცოტათი უფრო წინ ვართ წასულები, ვინაიდან თვითონ სააგენტო ახორციელებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომობის პროგრამას, რომლის ფარგლებშიც ჩვენ უკვე გავცემთ იჯარით, სამწლიანი იჯარით საძოვრებს, ოღონდ ეს შეეხება მხოლოდ სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ საძოვრებს, რომლებიც რეგისტრირებულია და კატეგორიად განსაზღვრული აქვს საძოვარი. პროგრამაში არ არის გათვალისწინებული არც მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული საძოვრის კატეგორიის მიწები და მით უმეტეს ის მიწები, რომლებიც მიუხედავად იმისა არის გამოყენებული საძოვრად, მაგრამ მას თუ არა აქვს ან დანიშნულება სასოფლო-სამეურნეო ან კატეგორია, ორივე ერთად თუ არა აქვს განსაზღვრული, ის პროცესში არ არის ჩართული. სწორედ ამ ყველაფრის გათვალისწინებით, აღნიშნული მეთოდის გამოყენებით, სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრის სავარაუდო ფართობი შეადგენს 748,696 ჰექტარს. ჩვენ პირველ სლაიდში 2005 წლის მონაცემებით მოგეხსენებოდათ 1,800,000-მდე ჰექტარს წარმოადგენდა. სამწუხაროდ ეს სხვაობა მოიცავს როგორც უკვე პრივატიზებულ საძოვრებს, ეს არ არის აქ ამ მონაცემში არ არის კერძო საძოვრები, მოყვანილი შესაბამისად ციფრში წარმოდგენილ მონაცემში არ არის გათვალისწინებული კერძო საკუთრებაში არსებული ასე ვთქვათ საძოვრები და არ არის ასევე მუნიციპალური საძოვრები. შემდეგი სლაიდი შეიძლება. სწორედ ამ პრინციპის გათვალისწინებით არის წარმოდგენილი მონაცემები მთელი საქართველოს მასშტაბით, რეგიონების მიხედვით არის ჩაშლილი. აქ რეგიონის ფართობთან მიმართებაში პირველ ეტაპზე მაინც სამცხე-ჯავახეთია, ყველაზე დიდი რაოდენობის ასე ვთქვათ საძოვრები სამცხე-ჯავახეთის რეგიონშია და 39%-ია მთლიანი რეგიონის ფართობთან მიმართებაში. მცხეთა-მთიანეთში არის 33, კახეთში 18%-ია და ასე შემდგომ თანდათანობით მცირდება. აჭარა როგორც სახნავებთან მიმართებაში, აქაც 0.3%-ია. შემდეგი სლაიდი თუ შეიძლება. სლაიდზე წარმოდგენილია თუ რამდენად ასე ვთქვათ ფრაგმენტირებულია საძოვრებიც კი, არამც თუ მხოლოდ სახნავები. მინდა ყურადღება გავამახვილო იმაზე, რომ როდესაც პროგრამის ფარგლებში საჯარო რეესტრის მონაცემები იქნა გამოთხოვილი, რეგისტრირებულ საძოვრებთან მიმართებაში გასათვალისწინებელია ის, რომ ძალიან ფრაგმენტირებული მონაცემები მოგვცეს, მაგალითად გარკვეული კოდები იყო 700 კვადრატული, 500 კვადრატული, რომელიც საძოვრის კატეგორიად არის საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული. ეს თავისთავად არაფერს არ წარმოადგენს და ის სწორედ ასეთი და თუნდაც ცოტა უფრო დიდი მოცულობის საძოვრების აუცილებლობა დგას, რომ კონსოლიდირება მოხდეს. სლაიდზე არის წარმოდგენილი თუნდაც ის, რომ 1 ჰექტრიდან 10 ჰექტრამდე თუ რამდენი ნაკვეთია, საძოვრებისთვის 10 ჰექტარიც ფაქტიურად არაფერს არ წარმოადგენს, ვინაიდან საშუალოდ ჩვენ პროგრამის ფარგლებში დადგენილია კოეფიციენტი, რომ ძოვების რამდენის უნდა წარმოადგენდეს და ერთ სრულმსხვილფეხა პირუტყვზე ჩვენ გათვალისწინებული გვაქვს ძოვებისთვის 1 ჰექტრიდან ჰექტარნახევრამდე, ხოლო წყვილფეხა პირუტყვისათვის 0,2-დან 0,5-მდე. შესაბამისად, წარმოვიდგინოთ, რომ 10 ჰექტარი ფაქტიურად 10 პირუტყვისთვის არის გათვალისწინებული და ასეთი რაოდენობის მიწები მთელ საქართველოში დაახლოებით 24,066
ნაკვეთია, რაც თავისთავად ძალიან ცუდია მესაქონლეობის განვითარებისათვის და საჭიროა სწორედ ფიქრი ასეთი მიწების კონსოლიდირებაზე 10-დან 50 ჰექტრამდე 5158 ნაკვეთია, ჯამში 109,724 ჰექტარი, 300-ზე მეტი ჰექტარი 50-დან 300 ჰექტრამდე 1751 და 300 ჰექტარზე მეტი უკვე 353 ჰექტარია. სულ ჯამში 31308 ნაკვეთზე არის განთავსებული 758,696 ჰექტარი, რაც თავისთავად მაინდა-მაინც სახარბიელო მონაცემი არ არის, მაგრამ ვფიქრობთ, რომ ვინაიდან ეს მონაცემები არის ძირითადად სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული მიწების მონაცემები, შესაძლებელი იქნება უფრო ადვილად, ვიდრე სახნავი მიწების კონსოლიდირება მოხდეს, სწორედ საძოვრების კონსოლიდირება მოვახდინოთ, რაზეც მიმდინარეობს მუშაობა, უკვე მინდა გაცნობოთ, რომ ჩვენი დონორების მხარდაჭერით ხორციელდება პროგრამა და უნდა შემუშავდეს ფაქტურად პროექტი უკვე შემუშავებულია საძოვრების მართვის ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტი, რომელიც უკვე საბოლოო განხილვის ეტაპზეა, უკვე განიხილავ და შემდგომ იქნება მიღებული და ამის შემდგომ იქნება უკვე საძოვრების მართვის კანონპროექტი მომზადებული და შესაბამისად დაიწყება უკვე საძოვრებთან მიმართებაში უკვე სამართლებრივი რეგულაციები უფრო მეტი, ვიდრე დღემდე გვაქვს. სამწუხაროდ დღემდე პირდაპირ არ არის განსაზღვრული სუბიექტი, სამართლებრივი სუბიექტი, გინდა სახელმწიფოს მხრიდან სახელმწიფო საძოვრებთან მიმართებაში, გინდა მუნიციპალიტეტთან მიმართებაში, თუ ვინ იქნება ამ საძოვრების გამკარგველი, არ არის განსაზღვრული თუნდაც სოფლის მიმდებარე საძოვრების განკარგვა როგორ უნდა მოხდეს, უნდა იყოს ეს საერთო სარგებლობაში სოფლის მოსახლეობის თუ ვთქვათ მივცეთ გარკვეულ ფერმერებს იჯარით ისარგებლონ და ასე შემდგომ. მოკლედ მინდა ვთქვა, რომ ეს ყველა ღონისძიებები იქნება გათვალისწინებული როგორც პოლიტიკის დოკუმენტში, საძოვრების მართვის სახელმწიფო პოლიტიკის დოკუმენტში, ასევე იქნება კანონმდებლობაში რეგულირებული. თქვენის ნებართვით შემდგომ სლაიდზე გადავიდეთ, შეიძლება საინტერესო იქნება ალბათ გარკვეული მონაცემები ჩვენი კონფერენციის მონაწილეებისა თუ რა შედეგები გვაქვს ამ პირველი სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში. როგორც აღნიშნე, ჩვენი სააგენტო ახორციელებს სახელმწიფო საკუთრებაში არსებული საძოვრების ხელმისაწვდომის სახელმწიფო პროგრამას. სლაიდზე წარმოდგენილია 1 ჰექტარი და მეტი ფართობის მქონე ნაკვეთების შესახებ მონაცემები, როგორც აღნიშნე, სამწუხაროდ უფრო პატარა ნაკვეთებიც არსებობს საძოვრებით, რომელიც არ იქნა გათვალისწინებული, იმიტომ რომ პროგრამისთვის გამოუყენებელი იყო. დღეს მდგომარეობით 2757 მიწის ნაკვეთია, საერთო ფართით 116690 ჰექტარი, ასე ვთქვათ, იდენტიფიცირებული საჯარო რეესტრის მონაცემებით, რომელსაც როგორც სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულება, ასევე საძოვრის კატეგორიაც უკვე განსაზღვრულია. ჩვენ წინა მონაცემებში გარკვეული ნაკვეთებს მხოლოდ დანიშნულებაა განსაზღვრული სასოფლო და კატეგორია არ ქონდათ. ამიტომ უკვე 116690 ჰექტარში არ არის ეს ნაკვეთები გათვალისწინებული. როგორც ბუნებრივია, მოგეხსენებათ, აღმოსავლეთ საქართველოშია ძირითადი საძოვრები და შესაბამისად 2319 მიწის ნაკვეთია, საერთო ფართობით 111187 ჰექტარი, ხოლო დასავლეთ საქართველოში თავისთავად უფრო ნაკლები 428 მიწის ნაკვეთი, საერთო ფართობით 5503 ჰექტარი. შემდეგ სლაიდი თუ შეიძლება. შემდეგი სლაიდი. მადლობა. პროგრამაში საერთო ჯამში თვითონ პროგრამა ითვალისწინებს გარკვეულ პროცედურებს, მოგეხსენებათ,
თვლით რომ ასეთი პროგრამის განხორციელება მესაქონლეობის განვითარებისათვის აუცილებელიც იყო, ვინაიდან პროგრამის დაწყებამდე სამწუხაროდ ცუდი პრეცედენტები არსებობდა, საძოვრების ასე ვთქვათ დაპატრონებული იყო გარკვეული პირები სამართლებრივი საფუძვლის გარეშე, სარგებლობდნენ საძოვრებით ისეთი პირები, რომლებსაც საერთოდ პირუტყვი არ ყავდათ და შემდგომ ქვეიჯარის სახით გადასცემდნენ სხვას, ხოლო ის ბრუნვა იყო ასეთ ჟარგონულად რო ვთქვათ შავი ბრუნვა ატრიალებდა საძოვრებთან მიმართებაში, არ შედიოდა თანხები არც ადგილობრივ მუნიციპალიტეტში და არც სახელმწიფო მუნიციპალიტეტში და რომელი მიწით სარგებლობდა არავინ არ იცოდა, ამიტომ სწორედ აღნიშნულმა პროგრამამ მიცა შესაძლებლობა რეალურად პირუტყვის მესაკუთრეებს რომ სამართლებრივი საბუთსულით გამოიყენონ საძოვრები, აქ გასათვალისწინებელია, რომ პროგრამის ფარგლებში მეგობრებო, პირი, რომელსაც პირუტყვი არ აყავს, ის ვერ მიიღებს მონაწილეობას და პროგრამის მონაწილე არის მხოლოდ ის პირები, ვისაც მწვრილფეხა ან მსხვილფეხა პირუტყვი ყავს სარგებლობაში. შესაბამისად, დღეს მდგომარეობით 317 ნაკვეთი იქნა გამოტანილი, ასე ვთქვათ, პროგრამის ფარგლებში აუქციონ, ანუ გასაცემად, საერთო ფართობით 36387 ჰექტარი. მონაცემები განთავსებულია როგორც ჩვენი სააგენტოს ვებგვერდზე და საჯაროა და ვისაც სურვილი აქვს მიიღებენ მონაწილეობას გარკვეული პირობების დაკმაყოფილების შემთხვევაში, ასევე გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ვებგვერდზე. დღეს მდგომარეობით დაინტერესება გამოხატული აქვს 199 მიწის ნაკვეთზე, რომელიც 61.8% წარმოადგენს მთლიანი მონაცემების, საერთო ფართით 25559 ჰექტარზე და ჩვენ და გასაკვირად მიუხედავად იმისა, რომ ქვეყანაში უფრო მეტი პირუტყვია, ვიდრე საერთო ჯამში საძოვრები, მაინც გარკვეულ საძოვრებზე განაცხადი არ იქნა წარმოდგენილი, ჯამში 36000 ჰექტარიდან, ასე ვთქვათ, 10838 ჰექტარზე განაცხადი დღეს მდგომარეობით საერთოდ არ არის შემოსული. შემდეგი სლაიდი შეიძლება. ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს, აირია მონაცემები, ჩვენი პროგრამა ითვალისწინებს, რომ როდესაც იდენტიფიცირება მოხდება საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოდან, თქვენ ნახეთ, რომ 116000 ჰექტარზე მეტი იყო წარმოდგენილი, ანუ იდენტიფიცირებული, მაგრამ საერთო ჯამში უკვე აუქციონზე, ანუ აუქციონ პროგრამის ფარგლებში საჯაროდ გამოტანილი იქნა მონაცემები, ასე ვთქვათ, 36000 ჰექტარზე, განსხვავება საკმაოდ დიდია. სწორედ ეს განსხვავება შეიქმნა იმის გამო, რომ როდესაც სანამ გამოვიტანთ აუქციონზე და ასე ვთქვათ პროგრამის ფარგლებში საჯაროდ გამოვაქვეყნებთ მონაცემებს, იქამდე ჯერ საჭირო გარკვეული უწყებებთან შეთანხმება, პირველ რიგში მუნიციპალიტეტთან ვათანხმებთ და ამიტომ გარკვეული რაოდენობის ნაკვეთები ფაქტიურად დაიკარგა და შესაბამისად ბევრ ნაკვეთზე მუნიციპალიტეტებმა უარი თქვა იმ მოტივით, რომ გარკვეული ნაკვეთებით სარგებლობენ სოფლის მოსახლეობა და მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ არ არის გამიჯნული, თქვა, რომელი მიწებით უნდა ისარგებლოს სოფელმა და რომელი არა, ვინაიდან პრაქტიკულად ფაქტურად სარგებლობენ, ის გამო მუნიციპალიტეტები უარს ამბობენ ასეთი ნაკვეთების აუქციონაზე პროგრამის ფარგლებში ჩართვაზე და საკმაოდ დიდი რაოდენობის ნაკვეთები, ასე ვთქვათ, რომელიც არ არის ჩართული პროგრამაში. ჩვენ პროგრამა ითვალისწინებს ორი სახის, ასე ვთქვათ, გადაცემას, ორი ფორმით. ერთი არის პირდაპირი გადაცემა, მეორე აუქციონის გზით. პირდაპირი გადაცემის შემთხვევები ხდება იმ შემთხვევაში, როდესაც განაცხადზე, ანუ საჯაროდ გამოტანილი განაცხადზე ერთზე მეტი განაცხადი არ იქნება შემოტანილი, დაინტერესებული პირი ერთზე მეტი არ იქნება, შესაბამისად ის პირი ვერ მოახდენს მოგხსენება თავისთავად აუქციონს, ამიტომ მას პირდაპირ გადავცემთ საწყის სააუქციონო ღირებულებაში და დღეს მდგომარეობით საწყის სააუქციონო ღირებულება 1 ჰექტარზე განსაზღვრულია 15 ლარი. ხოლო ასეთი მიწის ნაკვეთი არის 105 მიწის ნაკვეთი,
ხოლო აუქციონის წესით გადაცემას ექვემდებარება უკვე თავისთავად ერთზე მეტი განაცხადი, რომელიც არის 91 მიწის ნაკვეთი უკვე წარდგენილი ქონების ეროვნულ სააგენტოში. უკვე გარკვეული აუქციონები ჩატარდა, გარკვეული უკვე მიმდინარეობს. პირველი აუქციონი, რომელიც მაგალითად 2 დღის წინ ჩატარდა, ასეთი მონაცემი გვაქვს, დაახლოებით საწყის აუქციონი ღირებულება იყო მისი 2300 ლარი 173 ჰექტარზე და აუქციონმა დაადგინა 13600 ლარი, ანუ საბოლოო გამარჯვებული ფაქტიურად 5 ჯერ გაძვირდა, მაგრამ საერთო ჯამში რეალური საბაზრო ფასი დაადგინა მაინც აუქციონმა. მოკლედ ჩვენი მონაცემები ასეთია, დღეს მეხუთე ეტაპია უკვე გამოქვეყნებული ამ პროგრამის ფარგლებში მიწები და შესაბამისად დაინტერესებულ პირებს შეუძლიათ რომ გააკეთონ განაცხადი 31 ოქტომბრამდე. ეს პროცესი იქნება განგრძობადი, რომლითაც ყოველთვის გაიცემა მიმდინარეობს საჯარო რეესტრში, როგორც აღნიშნე, სისტემური რეგისტრაცია და შესაბამისად განახლება ხდება საძოვრის კატეგორიის მიწის ნაკვეთებისა და შესაბამისად როგორც კი ახალი განახლებული მონაცემები იქნება, ეს მიწის ნაკვეთები იქნება გამოტანილი პროგრამის ფარგლებში გაცემის მიზნით და ჩვენს ფერმერებს შეეძლებათ მონაწილეობის მიღების შესაძლებლობა ექნებათ. ეს იყო ჩვენ პრეზენტაციასთან დაკავშირებით რამოდენიმე სიტყვით, თუ კითხვები იქნება, მზად ვარ პასუხები გაგცეთ. დიდი მადლობა. Thank you very much, Mr. Georgi. It was a very comprehensive presentation, and personally, I did not know so much information about land and arable land and pastures in the country. Now I think that we all have some overview. I would remind our participants and our audience, if you have any questions, please write them in the chat box and we can address them at the end of the session. Now, without further ado, I would like to introduce our next speaker, Mr. Ilya Kunchulia. He is manager of health and safety, environmental manager at Georgian Farmer Association, and he will be presenting the topic about from better irrigation to better water prospects for Georgia. Mr. Ilya, the floor is yours. გამარჯობა. მადლობა წარდგენისთვის. მე ქართულად ვისაუბრებ, თუ შეიძლება. პირველ რიგში დიდი მადლობა ამ შეხვედრების და კონფერენციების ორგანიზატორებს, პროექტ FinExCoop, საფრანგეთის განვითარების სააგენტოს და ყველა მონაწილეს. ასევე დიდი მადლობა წინა გამოსვლას ბატონ გიორგის, რომ საინტერესოდ გაგვაცნო მიწის შესახებ საქართველოში არსებული რეალობა, იმიტომ რომ ჩემი პრეზენტაციაც ამ საკითხების გაგრძელება არის გარკვეულწილად. მე ვისაუბრებ უკეთესი სარწყავი საშუალებების შესახებ, რომელმაც შეიძლება გააუმჯობესოს ცხოველებისთვის საკვების წარმოება და გაგაცნობთ სიტუაციურ ანალიზს, რა ხდება ამ მიმართულებით. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ მე ვარ საქართველოს ფერმერთა ასოციაციიდან, ეს არის არასამთავრობო ორგანიზაცია წევრობაზე დაფუძნებული, რომელიც 5000-მდე წევრ ფერმერს აერთიანებს და დღის მეორე ნახევარში ჩემი კოლეგა რატიკო ჭყონბაზაშვილი უფრო დაწვრილებით ისაუბრებს, თუ რას აკეთებს ჩვენი ორგანიზაცია. მე დავიწყებ ჩვენი პრეზენტაციის წარდგენას. პირველ რიგში, როდესაც ვსაუბრობ ცხოველის საკვებზე, ამ შემთხვევაში საუბარი არის თივაზე, ნამჯაზე, რომელიც შეიძლება იყოს ბალახის, იონჯის, ესპარცეტის და ასე შემდეგ და რა თქმა უნდა საქართველოში უპირველესი მომხმარებლები ამ პროდუქტის არის მსხვილფეხა საქონელი. საქართველოში ცხვრებს და წყვილფეხა საქონელს რა თქმა უნდა თივით გამოყვებავენ, თუ არის ძალიან მკაცრი ზამთარი და რაღაც გარკვეული ტრანსპორტირების დროს ასე შემდეგ, მაგრამ ძირითადად ეს წყვილფეხა საქონლისთვის იწარმოება. საიდან მოდის ეს თივა? ძირითადად, როგორც წინა გამოსვლელმა ისაუბრა, საქართველოში სასოფლო-სამეურნეო მიწების უდიდესი ნაწილი არის საძოვრები, პირველ რიგში და შემდეგ ამას მოყვება სათიბები. ძირითადად საქართველოში სათიბები არის ბუნებრივი ბალახეულობა, მთაში არის სათიბები, სადაც არ არის სახნავი მიწები სხვადასხვა გეოგრაფიული კლიმატური პირობების გამო და სადაც ფაქტიურად მხოლოდ ბალახის გაზდა არის შესაძლებელი ან ზოვება. ეს
სათიბები გამოიყენება ძირითადად ადგილობრივი მოსახლეობის მიერ, მაგრამ რა თქმა უნდა არის სათიბების იჯარით აღების პრეცედენტები, გაქირავების და ასე შემდეგ. როგორც წესი, ეს დღევანდელ დღეს, რა თქმა უნდა, ტექნიკით ხორციელდება, ბალახის მოთიბვა, რა თქმა უნდა, არ ირწყვება ეს ტერიტორიები და კლიმატურ პირობებზე არის დამოკიდებული, წვიმაზე არის დამოკიდებული და ითივება წელიწადში მხოლოდ ერთხელ, დაახლოებით ივლისი ან აგვისტოს პერიოდში, რის შემდეგაც შეგროვდება, ანუ სრულიად მექანიზებული არის ეს პროცესი, ტრაქტორებით ითივება, გროვდება, იტუკება და გადის ნაკვეთიდან და შემდეგ რომ გააქვთ ეს ტუკები ნაკვეთიდან, მხოლოდ ამის შემდეგ შეყავთ ცხვარი და ზროხა საბალახოთ ასეთ მიწებზე. რა თქმა უნდა, მეორე მხრივ არსებობს სახნავი მიწები, რომელიც ირწყვება კიდევაც და სადაც მოყავთ საკვები კულტურა, საქართველოში ყველაზე პოპულარული, რა თქმა უნდა, არის იონჯა. მარცხენა სურათზე ჩვენ ვხედავთ პივოტური სარწყავი სისტემის ქვეშ იონჯის დაახლოებით 30 ჰექტრიან ნაკვეთს, ეს არის კასპის მუნიციპალიტეტი, შიდა ქართლი, ხოლო მარჯვენა მხარეს ჩვენ ვხედავთ დაწვიმებით სარწყავ სისტემას, ეგრეთ წოდებულ სპრინკლერებს, ეს არის საგარეჯოს მუნიციპალიტეტი უდაბნოში, დაახლოებით 11 ჰექტარი ნაკვეთი და ამის სხვა პრეცედენტებიც არის საქართველოში. თუმცა ძირითადად საქართველოში იონჯის მოსაყვანად მიშვებით მორწყვა არის ყველაზე მიღებული პრაქტიკა. აქ არის მოცემული ნაკვეთი, რომელიც არის შიდა ქართლის რეგიონში, ხაშურის მუნიციპალიტეტი არის და რომელიც იმისთან მიუხედავად, რომ აქ თუ ჩანს კარგად სარწყავი არხი ზუსტად გვერდზე გადის, რადგანაც არ აქვს ლოჯისტიკური საშუალებები, ასე ვთქვათ, ეს ნაკვეთი არ ირწყვება და ეს რასაც ხედავთ მთლიანად არის იონჯა, უბრალოდ აი ეს მწვანე რაც არის, ეს არის დარჩენილი, რადგანაც ისეთი მავნებელი, როგორც არის მინდვრის თაგვები, ძალიან მავნებლობენ, ანადგურებენ იონჯას და აი ეს ყველა ყვითელი შემოხაზული, სულ რამოდენიმე 3-4 კვადრატულ მეტრზე აჩვენებს თუ რამდენი მსორუარი თაგვის და რა სერიოზულ მავნეობას იწვევს ეს ამ იონჯასთვის და ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა არის ზოგადად. აქ ხედავთ დმანისის მუნიციპალიტეტში იონჯის ნაკვეთს, ასევე რომ გავხედავთ რამოდენიმე ჰექტარზე არის იონჯა, მაგრამ ახლოს რომ მივიდეთ და დავაკვირდეთ, ხედავთ რომ ძალიან შეუსებელი არის, ასე ვთქვათ, სცენარეები არ არის ერთმანეთთან ახლოს კომპაქტურად და ასეთი ნაკვეთის პროდუქტიულობა შესაბამისად დაბალია. კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რაც ამ სურათზე ჩანს არის, რომ ეს არ არის შეღობილი და როგორც მოგეხსენებათ იონჯასთვის და ზოგადად იმისთვის რომ განვითარდეს საკვების წარმოება და ასე შემდეგ, ისეთი საბაზისო ინფრასტრუქტურა, როგორც არის შეღობვა, არის ძალიან მნიშვნელოვანი, მაგრამ ზოგიერთ შემთხვევაში, სადაც ნაკვეთი არ არის კერძო საკუთრებაში, არ არის დარეგისტრირებული, ეკუთვნის სახელმწიფოს და ასე შემდეგ, თუნდაც იჯარით არის, ფერმერები არ დებენ ინვესტიციას ამ ნაკვეთში, არ ღვობავენ, გზა არ მიყავთ დნ-ზე და იქ რაიმე საბაზისო ინფრასტრუქტურაზე ზედმეტი არის საუბარი და შესაბამისად ვერც იცავენ ზოგიერთ შემთხვევაში, ანუ ზამთარში, როცა შემოდგომიდან ზამთრის პერიოდში, როცა მოსავალი აღებულია იონჯის მოსავალი და სამჯერ ითიბება სეზონზე იონჯა, მერე ფაქტიურად ცხოველები თავისუფლად მოძრაობენ ზოგიერთ შემთხვევაში და ესეც შემაფერხებელი ფაქტორი არის მაღალი პროდუქტიულობის. რაც შეეხება კონკრეტული მაგალითები რომ მოვიყვანოთ, ეს არის ზემოსამგორის სარწყავი სისტემა, დაახლოებით სოფელ ვაზიანთან არის სურათი გადაღებული და კიდევ ერთი მახასიათებელი საქართველოს სარწყავ სისტემებს რაც ახასიათებს არის ის, რომ ზამთრის განმავლობაში წყალი არხებში არ არის, ერთადერთი გამონაკლისი ფაქტიურად არის ქვემო ალაზნის სარწყავი სისტემა, სადაც გამოწყვეტლივ არის არხში წყალი სეზონურობის მიხედვით, მაგრამ მაგალითად ზემოსამგორი სექტემბრიდან აპრილის ჩათვლით, ესე უხეშად რო ვთქვათ, არის ცარიელი ფაქტიურად, იქვე ნაჟური წყლები ჩადის და ის უზარმაზარი ტერიტორია, რაც საძოვრად გამოიყენება და განსაკუთრებით ზამთრის საძოვრად, რაც საქართველოს ძალიან უჭირს, ფაქტიურად ზამთარ-ზაფხულ წყლის გარეშე არის დარჩენილი, იმის მიუხედავად, რომ სარწყავი არხის უშუალო სიახლოვეს არის.
აქაც მივდივართ იმ პრობლემებამდე, რომ ეს მიწები ხშირ შემთხვევაში ეკუთვნის სახელმწიფოს, ფერმერები არდებენ ასეთ მიწებში ინვესტიციას, საერთო საკუთრების პრობლემის შესახებ ყველა ვიცით, არ ღვობავენ, სარწყავ სისტემას თავისი ინფრასტრუქტურა და ინვესტიციები ჭირდება, ელექტროენერგია ჭირდება ელემენტარულად, რომ ხარჯ-ეფექტური იყოს წყლის ამოტვირთვა და ტერიტორიების მოწყვა და ასე შემდეგ. ესეთი პრობლემები არის და აი აქაც წერან რომ ვისაუბრეთ, იონჯის ნაკვეთი არის, ორი ძროხა არის დაბმული თვითონ ამ სარწყავ არხზე, რომ იონჯაში არ გადავიდნენ, რადგანაც მათთვის აშიში არის და სარწყავ არხში ძალიან ცუდი მდგომარეობა არის, ეს არის მოქმედი აქტიური სარწყავი არხი ტაშისკარის და უშუალოდ ნაკვეთის გვერდითაც კი ძალიან ჭირს ხშირ შემთხვევაში მოწყვა ამ საბაზისო ინფრასტრუქტურის არარსებობის გამო. ეს არის მაგალითი ზემოსამგორის არხის სარწყავის ზონიდან Google-ის სატელიტური სურათებია. მარცხენა მხარეს ჩვენ ვხედავთ სართიჭალის ტერიტორიას, სადაც ძალიან ინტენსიურად არის განვითარებული სოფლის მეურნეობა, სარწყავი წყალის ხელმისაწვდომია, ეს რგოლები არის პივოტური სისტემები და ეს მუქი მწვანე, რაც არის, ყველგან არის ძირითადად სიმინდი და თესილი. ანუ საკვებს, როგორც არის იონჯა, ბალახი, ასე შემდეგ, ყავს ძალიან სერიოზული კონკურენტი, როგორც არის სიმინდი, ანუ ფერმერები, ვისაც აქვს ინფრასტრუქტურა, რომ მოიყვანონ სახნავი კულტურა, ყოველთვის უპირატესობას ამჯობინებენ სიმინდს. ოღონდ ეს იმ შემთხვევაში, თუ გარანტირებულად იციან, რომ სარწყავი წყალი იქნება ხელმისაწვდომი. თუ სარწყავი წყალის ხელმისაწვდომობაში ეჭვიეპარება და სეზონზე ჩავარდნები შეიძლება იყოს, მაშინ მიმართავენ იონჯის მოყვანას და თუ ესე ამ დონის სარწყავი წყალიც არ არის, რომ სეზონზე 3-4 ჯერ მოირწყას ნაკვეთი, მაშინ უკვე ზრდიან ბალახს, ფაქტიურად ეს არის ბუნებრივი მცენარეულობა. ესე იგი, მარცხნივ ჩვენ ვხედავთ ზემოსამგორის სარწყავ ზონას, სადაც ზემო არხიდან წყალი არის საკმარისი რაოდენობით და ძალიან განვითარებულია სოფლის მეურნეობა, ხოლო მარჯვნივ ამავე სარწყავი სისტემის ქვედა არხს ხედავთ უკვე ლემშვენიერას ტერიტორიებს, სადაც არის ყვალი, რომ აქ პივოტური სისტემები ოდესღაც იყო და ინფრასტრუქტურა ეხლაც არის, მაგრამ ბოლო წლებში ფაქტიურად წყალი საერთოდ ძალიან შეფერხებულად ჩადის, ვეღარც კი იყენებენ ზოგ შემთხვევაში ზოგ სეზონზე ამ პივოტურ სისტემებს და სხვა მთელი ეს ტერიტორია რჩება მოუწყავი და ძალიან დაბალპროდუქტიული ბალახი მოდის ამ ტერიტორიაზე, განსხვავებით სართიჭალისგან, სადაც წყალი არის ხელმისაწვდომი, ანუ წყალს აქვს უდიდესი მნიშვნელობა ცხოველთა საკვების წარმოების განვითარებისთვის. ეს არის სურათები, მარცხნივ არის, რასაც ხედავდით, სართიჭალა და ეს გადამწვანებული ყველაფერი და მე ვფიქრობ, რომ საქართველოში ყველაზე ერთ-ერთი ინტენსიური სოფლის მეურნეობა, აქი წარმოება და ყველაზე განვითარებული ადგილები ეს არის და მარჯვნივ ხედავთ იმავე სარწყავი სისტემის უკვე ბოლოს, სადაც წყალი ვერ ჩადის, ეს არის ფაქტიურად უდაბნოსავით ტერიტორია, რაც სამწუხარო არის, იმიტომ რომ ეს არის სწორი ადგილები, სახნავი პოტენციალი ძალიან დიდი აქვს და ამასთან აქვს ძალიან დიდი სოციალური მნიშვნელობა ის, რომ საქართველოს საზღვრისპირა რეგიონია და თანაც ეკომიგრანტები, ეთნიკურად ქართველები, სვანები ცხოვრობენ ძალიან დიდი რაოდენობით და ძირითადად მათ მფლობელობაში არის ეს მიწები, მაგრამ წყალი არ მიეწოდებათ და სამწუხაროდ ვერ ვითარდება სოფლის მეურნეობა იმ ტემპებით, როგორც სართიჭალაში. კიდევ ერთი მაგალითი, ორი მაგალითი პროსტორეთ სართიჭალის ზონიდან, მარცხნივ ჩვენ ვხედავთ ესეთი კიდევ ერთი დაწვიმების სისტემა არის და ეს არის 6 ჰექტარიანი იონჯის ნაკვეთი, სადაც არის ასეთი სისტემა გამოიყენება, ხოლო მარჯვნივ გზის მეორე მხარეს, ასე ვთქვათ, მოყავთ პილოტური სისტემის ქვეშ სიმინდი და ფაქტიურად აქ რაც ჩვენი სატელიტური სურათები ვნახეთ და ადგილზე ყოველ წელს ითესება სიმინდი, მონოკულტურა არის, თესბრუნვა ფაქტიურად არ ხდება, ძალიან იშვიათად ხდება და ამან შეიძლება საომავლოდ ბევრი პრობლემა გამოიწვიოს, ერთი და იგივე კულტურის ერთსა და იმავე ნაკვეთზე მოყვანა ასოცირდება მავნებლებთან, დაავადებებთან და ამ პროცესების უკვე უმართავობასთან. შესაბამისად, ეს არის ფაქტიურად ერთადერთი მაგალითი, სადაც იონჯა, ანუ საკვები იწარმოება სარწყავი სისტემის ქვეშ. ეხლა რომ მოვიყვანეთ ეს იონჯა, როგორ ხდება გადაადგილება? ეს არის სხვადასხვა სურათები Facebook ჯგუფებიდან, ძალიან ყველანაირი კანონის დარღვევით გადაჭარბებულად იტვირთება ავტომობილები, ამ მოყვანილი იონჯა იქნება, ბალახი იქნება თუ ნებისმიერი საკვებით, ავტობაზეც გადაადგილდებიან ჩვეულებრივ გზებზეც და
იმისთვის რომ ეს ფიქსირებული ხარჯი ტრანსპორტირების რაც შეიძლება მეტი მოგებით დასრულდეს, ყველა ცდილობს რომ დადოს რაც შეიძლება მეტი ბალახი და ისე გადაიტანოს, აი აქ ხედავთ მარჯვენაზე რომ ზემოდანაც ვხვდებთ, არ ვიცი პოლიცია აჯანიმებს თუ რა შეიძლება. ყოველ შემთხვევაში ეს ადამიანები ამ საკვების ღირებულებათა ჯაჭვის ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლია. ყავთ მიკროავტობუსები, სატვირთო მანქანები, ჩადიან ისეთ ადგილებში, სადაც ბალახი იაფი არის, სეზონზე როცა იაფი არის ყიდულობენ და მიაქვთ ისეთ ადგილებში, სადაც არ არის ხელმისაწვდომი. ძირითადად აღმოსავლეთიდან დასავლეთში მიდის ასეთი ბალახი დიდი რაოდენობით და ეს ერთ-ერთი გავრცელებული ბიზნეს მოდელი არის. კიდევ სხვა სურათები ამ თემაზე რომ დიდხანს არ გავჩერდეთ, ასე შემდეგ. როგორ ინახავენ დიდი ფერმები ინახავენ აი ესეთი პირამიდების სტილის ნაგებობებით, კონსტრუქციებით, ტუკები ძირითადად გადაუხურავი არის და მცირე მეურნეობებშიც ესე მსგავსი სტრუქტურით ინახება ეს ისინი იშვიათად რომ გადახურულ შენობაში იყოს შეტანილი და უნდა აღინიშნოს რომ ასეთ შენახვის მეთოდის დროს მცირდება რაც დრო გადის როგორც რაოდენობა ამ საკვების ანუ ისევე ხარისხი რა ტენი აორთქლდება და იწყებს ყობას და ბევრი პროცესი მიდის სამწუხაროდ არ არის ისევე როგორც არ არის გზები შეღებვა და სარწყავი არხების ინფრასტრუქტურა ასევე ნაკლებად არის ინფრასტრუქტურა ამის შესანახად და ხარისხის შესანარჩუნებლად. კიდევ ერთი მეთოდი სილოს როგორ აკეთებენ ესეთი ბუნკერები იგება სამი მხრიდან არის ბეტონით შემოსაზღვრული და ეს მარცხნივარი როგორ იყო ცარიელი, მარჯვნივარი უკვე გავსებული, იყრება აქ სხვადასხვა სახის სილოსი, სიმინდის, თუნდაც იონჯის და სიმინდი არის ყველაზე გავრცელებული და შემდეგ იფარება, ეწყობა სიმძიმეები, რამოდენიმე თვე მიდის პროცესები და შემდეგ იხსნება და ამ გზით იღებენ ფერმერები. საქართველოს ფერმერთა ასოციაციას ყავს ფერმერები, ვისაც სხვადასხვა პროექტის ფარგლებში მარცვლეული შესანახი ესეთი სილოსები აქვს და იყენებენ და მცირე ფერმერული მეურნეობები ქვემოთ არის ბოსელი, ასე ვთქვა და ზემოთ არის ეს თივების ტუკების შესანახი ადგილები, ესე ინახავენ ამას. რა თქმა უნდა, არის განვითარებული ფერმები, როგორც არის ლომთაგორა, მზეობა, ბიოფერმა, წიქარა, ასე შემდეგ, ვინც ესე დაახლოებით 450 კილოიან მრგვალ ტუკებს ამზადებენ და ასეთი სახით ყიდიან, უბრალოდ ამას ეს უფრო გათვლილი არის მსხვილ ფერმერულ მეურნეობაზე, იმიტომ რომ ჭირდება სპეციალური ტექნიკა დასატვირთად, ჩამოსატვირთად, სატარებლად, ანუ ამას ხელით ვერ დაამუშავებ, ძალიან რთულია ასეთი საკვების დამუშავება და მსხვილი ფერმებისთვის არის გათვლილი ნიშურ ბაზარზე. ასევე არის რა თქმა უნდა ფერმები, სადაც მშრალად თივაც აქვთ, ასევე აქვთ ეს სილოსი დამზადებული და აი რომ ჩამოჭრიან მერე აი ესეთი სახით ნელ-ნელა იჭრება მთელი სეზონის განმავლობაში, გამოდის და მიაქვთ ცხოველებამდე. ეს არის როგორ შედის უკვე ფერმაში, არის სხვადასხვა შემრევები, ამ კომშზე იყრება სხვადასხვა სახის საკვები, თივა, მერე სილოსი, ასე შემდეგ და აი ეს კომში სარევი, მიქსერი ურევს ამ ყველაფერს ერთმანეთში, ამზადებს კომბინირებულ საკვებს და შემდეგ ასე შედის ფერმაში, ვისაც ყავს ტექნიკა და ტრაქტორი და შესაბამისად მოწყობილი ფერმაში აქვს პირდაპირ ტექნიკით, ვისაც არა, ესე ამზადებენ და მერე ყუთებში რო იყრება, ამით ხელით შეაქვთ გააჩნია ესე ფერმერულ მეურნეობას. თივა და საკვები ზოგადად გამოიყენება გარდა საჭმელად, ასევე საგებად თანამედროვე ტიპის ფერმებში, მარცხენა მხარეს ჩვენ ვხედავთ დედოფლის წყაროში ფერმა, სადაც არანაირი საგები არ არის და მთელი იატაკი დღეში რამდენჯერმე იწმინდება ნაკელისგან და ყველაფრისგან და მარჯვნივ ჩვენ ვხედავთ წნორში სოფელ ანაგაში ერთ-ერთ ფერმას, სადაც საგებათაც გამოიყენება ეს თივა და საკვები ირევა ნაკელში და ესეთი სახით არის. არის მარცხნივ ჩვენ ვხედავთ რომ ორივე შერეული არის, ანუ ერთი სადაც ცხოველებით განან იქ არის და წვევიან და ისვენებენ საგები და სადაც ჭამის დროს არიან, იქ დასუფთავებულია და შემდეგ ეს გადის და გადამუშავდება, კომპოსტირება და ნაკელად გამოიყენება. ესეც არის ბოლოსკენ რო გავიდეთ და დავასრულოთ ჩემი პრეზენტაცია იონჯას ნაკვეთი, სადაც ხედავთ რომ ნიადაგი ზედაპირი არ გამოიყურება ჯანსაღად, არის ბზარები დახეთქილი, ძალიან ღია ფერი აქვს და
ხედავთ ორგანული ნივთიერებები შიგნით ნაკლებია, ორგანული ნივთიერებების ყოფნა ნიადაგში არის უდიდესი მნიშვნელობის, როცა ჩვენ სარწყავ წყალზე ვლაპარაკობთ, იმიტომ რომ რაც უფრო მეტია ორგანული ნივთიერება, მით უფრო კარგად იჭერს ნიადაგი წყალს, წყლის შეკავების უნარი მეტი აქვს და ნაკლებად ხდება გადარესხვა ზემოდან, ნაკლებად ხდება აორთქლება და იმ პირობებში, როდესაც სარწყავი წყალი უფრო და უფრო ნაკლები ხელმისაწვდომი ხდება და უფრო და მეტი და მეტი მორცვა ჭირდება ნაკვეთებს, მნიშვნელოვანი არის, რომ ნიადაგი და მიწების ემართოს, რომ ორგანული ნივთიერებების დონე გაკონტროლდეს შიგნით და ეს გამოიწვევს, რომ პროდუქტიულობაც გაიზრდება და ნაკლები წყალი იქნება საჭირო. შესაძლებლად ვიტყვი, რომ რა თქმა უნდა, ეს სარწყავი წყალი აუცილებელი არის კონკურენტუნარიანი რძისა და ხორცის სექტორისთვის. წყალი მნიშვნელოვანი არის არა მარტო რაოდენობის, არამედ ხარისხიანი საკვებისთვისაც. თუ არ იქნა ხარისხიანი საკვები, აი ეს ძვირფასი ძროხები, ბალახს რო ვერ პოულობენ, მე ხეებზე ფოთლებს ჭამენ და ნუ ესეთი რაღაც, რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია და საკვები უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. მადლობა ყურადღებისთვის. საბოლოოდ ვიტყვი, რომ საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია არის პროექტ სკილის პარტნიორი და სულ ახლახან აგვისტოს თვეში ამ პროექტმა გამოსცა სახელმძღვანელო თემაზე იონჯის წარმოება საქართველოში. არის ძალიან პრაქტიკული, კონკრეტული სახელმძღვანელო და ხელმისაწვდომი არის აი ამ ვებგვერდზე საქართველოს ფერმერთა ასოციაცია. თუ მომართავთ ელექტრონულადაც გაგიზიარებთ და ფიზიკურადაც ამ წიგნს. მადლობა ყურადღებისთვის. Thank you very much, Mr. Ilya. It was a very comprehensive, again, very useful information that you shared about the farmers and the state of the fodder in the country. I would like to now give the floor to Mr. Irakli Ferdinashvili, who is the Deputy Team Leader of FinExCoop, and he will share the program of experimental thoughts of FinExCoop project and what was done so far to support the farmers in the field. Please, Mr. Irakli, the floor is yours. მოგესალმებით ყველას. პირველ რიგში მადლობა მინდა გადაგიხადოთ კონფერენციაში მონაწილეობისთვის და იმ საინტერესო პრეზენტაციებისთვის, რაც უკვე წარადგინეთ და მოვისმინეთ. როგორც ყველა გითხრათ, მე გახლავთ ირაკლი ხეროდინაშვილი, ჯგუფის ხელმძღვანელის მოადგილე FinExCoop პროექტის. თუ შეიძლება რომ გავაზიაროთ პრეზენტაცია. მოკლედ ვიტყვი ძირითადად FinExCoop პროექტის მიმართულებს, ამ მიმართულებებში მუშაობს. ეს არის 4 მიმართულება: მესაქონლეობა, კარტოფილის მიმართულება, მეთხევეობა და თანამედროვე ვაშლის ბაღების მიმართულებით. არის ეს მიმართულებები შეირჩა თავიდანვე პროექტის შემუშავების დროს და შესაბამისად მიდის ამ მიმართულებით მუშაობა. შემდეგი სლაიდი გთხოვთ. რა თქმა უნდა, ამ კონფერენციაზე ძირითად ორიენტაციას ავიღებთ მესაქონლეობის მიმართულებაზე. მესაქონლეობის მიმართულების მიმართულებაში ჩვენი ძირითადი მიზნები იყო, რომ გაგვეუმჯობესებინა საკვები ბაზა, მოხსენებათ, რომ საკვები ბაზა ხშირ შემთხვევაში ვერ არის სათანადო დონეზე. ამისთვის გაგვეუმჯობესებინა თესლბრუნვა, გაგვეზარდა მოსავლიანობა, შეგვეთავაზებინა ფერმერებისთვის ახალი ჯიშები და ახალი კულტურები და რა თქმა უნდა ასევე გაგვეუმჯობესებინა საძოვარი ფერმერებისთვის, რომელთაც აქვს საძოვარი. შემდეგი სლაიდი შეიძლება. ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, შემდეგი სლაიდი. ასე აქ წარმოდგენილია ტექნიკურ ჯგუფს ვთხოვ, რომ გადავიდეს შემდეგ იმაზე, რომ გამოჩნდეს უკვე ის ჩვენი დემო ფერმერები, რომლებთანაც ჩვენ მუშაობთ. ეს არის ნიკო ბენიანტე, რომელიც საკმაოდ მსხვილი ფერმერი არის და შესაბამისად მასთან ვახერხებთ იმ სადემონსტრაციო ნაკვეთების მოწყობას. მანისის ფერმა, ნოდარ გულიკაშვილი აგარაში, ამირან კოჩალიძე არის ასევე
ქვემო ქართლის რეგიონში კოოპერატივი იმედი ესეც საკმაოდ საინტერესო კოოპერატივია და სადაც მესაქონლეობის საკმაოდ მცირენიწიანი ის არის ვაჟა დავბრუნდეთ უკან ყვა ეს თამას ბალიანი და ვაჟა ძირკვაძე არიან როგორც ხედავთ მსხვილი ფერმერებიც და არიან მცირე ფერმერებიც მსხვილ ფერმერებთან უფრო შესაძლებელია და მარტივია ახალი ტექნოლოგიების გამოცდა დატესტვა რასაც უკვე ხდება ამის უკვე რეპლიკაცია მცირე ფერმერებთანაც არიან ეს მცირე ფერმერები რომლებიც აგრეთვე მზად არიან რომ მიიღონ მიუხედავად იმისა რომ არ არის შესაბამისი რაოდენობის მიწა მაინც მიიღონ მონაწილეობა ამ დატესტვაში და განახორციელოს სხვა ჩვენი ძალიან ბევრი მცირე ფერმერთა საინტერესო პროექტები შემდეგი სლაიდი შეიძლება ეს არის ძირითადი ჩამონათვალი ხომ მე აღარ ჩამოყვები საკითხავთ ჩამოთვლას იმ კულტურების რისი დათესვაც ჩვენ მოვახერხეთ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე ეს არის ძირითადად არის ევროპიდან იმპორტირებული საფესლე მასალა მაღალი ხარისხის რამაც ძალიან მნიშვნელოვნად შეცვალა სიტუაცია იმ ფერმერებთან იმ მიმართულებებით რაც ჩვენი ძირითადი მიზნები იყო რომელიც წინა სლაიდებში აღვნიშნე შემდეგი სლაიდი მიზეზები რატო ვაკეთებდით ამ ყველაფერს იმიტომ რომ კლიმატის ცვლილება ყველა კარგად ვიცით მოგხსენება რომ საკმაოდ წელს ძალიან მძიმე წელი იყო და ძალიან დიდი ბალვა იყო და პრობლემები იყო თესლბრუნვას ძალიან ბევრი ფერმერი არ იყენებს ძირითადად მონოკულტურას რომ მისდევენ შესაბამისად ხდება მიწის გამოფიტვა და საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები. უკეთესი ხარისხის და მეტი რაოდენობის პროდუქტის მიღება ჰექტარზე შესაბამისად ნიადაგზე დადებითი ზეგავლენა და რაც ერთ-ერთი უმთავრესი მიზანი იყო ჩვენი ეს არის პროექტის დამთავრების შემდეგ ფერმერის ექნება საშუალება თვითონ განაგრძოს ამ მიმართულებით მუშაობა იმ კულტურაზე იმ მიმართულებით რომელიც აი ამ სადემონსტრაციო ნაკვეთებზე საუკეთესო შედეგები მოგცა. შემდეგი სლაიდი შეიძლება ეს არის სურათები ასპინძიდან, სადაც მცირე მიწიანი ფერმერი არის, ასპინძაში მოიხსენებათ მაინც დიდი ტერიტორიები, დიდი მიწები არ არის შესაბამისად მოხდა სიმინჩი რიგთა შორის ჩათესვა უკვე ფოდერაფსის და კოინდარის და საკვები რაფსის, საფურაჟე რაფსის ჩათესვა. სიმინდი იყო დაახლოებით 20-25 სანტიმეტრის სიმაღლის და გამომდინარე იქიდან სამწუხაროდ რომ ამის შესაბამისი აღჭურვილობა არ აგვაქვს რეგიონში მოხდა ხელით შეთესვა. შემდეგი სლაიდი რეზულტატები ხა ამ დღევანდელი მდგომარეობით რაც გვაქვს მიღებული ის შეგვიძლია გაგაცნოთ ეს არის საკმაოდ მნიშვნელოვნად ჩემი აზრით ყოველ შემთხვევაში მოსავლის გაზრდა სხვადასხვა კულტურების მიხედვით სხვადასხვა პროცენტულობა ეს მოსავლის ზრდის, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ზის რაოდენობის გაზრდა აგრეთვე იყო დაუშვით შემთხვევები აქ მოყვანილი ჩვენ 25%, მაგრამ იყო შემთხვევა როცა გაცილებით უფრო მეტი იყო წველადობის მატება.
უფრო უკეთესი და იაფი საკვები ბაზის შექმნა მესაქონლე ფერმერებისთვის. და რა თქმა უნდა, უკეთესი უფრო ჯანმრთელი საქონლის სკოლა. აი ეს საკვები ბაზის დაბალანსებული საკვების შექმნაში ჩვენი ექსპერტები გვეხმარებიან, რომლებიც ადგენენ ისეთ რაციონს, რომელიც ფერმერისთვისაც უფრო მარტივია, რომ მოხდეს მისი მოყვანა და თვითონ კონდეს საკვები ბაზა, ესე ვთქვათ, და ასევე საქონელისთვისაც ხდება დაბალანსი და ენერგიის, პროტეინის და იმ ყველა საჭირო ნივთიერების, რომელიც უნდა მიიღოს საქონელმა, რომ შესაბამისად ძველადობა და ანუ ხორცის მატება გაიზარდოს. შემდეგი სლაიდი. შემდეგი სლაიდი, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. თუ კითხვები გაქვთ, როგორც მოგამაღნიშნა, სესიის ბოლოს შეგვიძლია ნებისმიერ კითხვაზე დაგცეთ პასუხი. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ. Thank you, Mr. Irakli. It was very useful to know and to see the experience of FinExCoop in the field, and we really hope that this can be multiplied more and more in Georgia for other regions, for other smaller farmers, through other projects or through continuation of this project. I would like to remind our guests and our speakers and our audience that you can leave your questions in the chat box, and we can revert to them after the final presenter. Now I would like to introduce our next speaker. He is FinExCoop and FASAP expert, Mr. Francois Hérard, with a very, very extensive experience of working in fodder in France and also sharing his experience in Georgia. And he will be presenting the topic about potential for better production of fodder maize in Georgia. Please, Mr. Francois, the floor is yours. Hello, good morning, everybody. First of all, when I look to the agenda, I think we are late, so I will try to be short and brief in my presentation. Please, can we see the first? Okay. The next one, please. So, as you can see, Georgia is the worst producer of maize in the region. So we will try to understand what's happened exactly. Next, please. So as you can see, the yield are very bad. 2.3, 2.7 ton of maize, 2.2 in wheat and 2 in barley. So it's a very, very bad result. Next. Next. Okay. So what can explain what could explain this so bad result? First of all, are the statistics reliable? In my opinion, when I am a farmer in France, it's not possible to have less than 4 or 5 tons of maize in a regular working method. But this is a statistic, and we cannot avoid this. Farming practice, what I've seen is farming practice are very poor. Sorry. There is a lack of technique and a big need of technical support for the farmers. They don't do very good work with soil preparation, sowing, weed control, fertilizer. It's not a good. They are not a good way.
There is also a need in genetic material. Local variety are not very good. Mainly in corn, it's white corn, because they use it in the feed alimentation for human alimentation, feeding. Yes, and there is a lack of hybrid in corn. Many farmers think that hybrid are GMO, so we don't want GMO, so we don't want hybrid. There also a lack of use of the varieties. We can see very late variety used in more than 1,000 meter height of altitude. And I also saw very early variety in the West where you can grow late varieties. So it's a nonsense. There also a lack of farming equipment. We can see a lot of old or very, very old equipment. It's also due to the bad experience of mechanizatory, which is now ended. And there is the lack of reparation and maintenance of the material. Farmers do what they can, but you cannot find services for agriculture material in Georgia. Also, it's very, very difficult to find it. So next slide, please. So what we can do? So the state, Georgia, must set up an agriculture training for farmers. For young guys, of course, for students, but also for adults. We increase the technical level of farm in France in the 16th and the 70s with adult training during winter mainly. You also need modern varieties. We can find some, and mainly from Turkey. And we also can find modern farming equipment from Turkey and some other country around Georgia, and they are quite cheap and quite good. So it's possible to find it. But I would like to make a specific point for one thing we don't discuss about it. It's the arrival of a new generation of farmers is coming. Young guy, mainly sons, become leader of farms. Their father give them the lead of the farm and say, now it's your turn to work. We can also find people coming from out of agriculture, people young who have worked outside of agriculture and save some money, and now they invest in farming. They buy land, they buy cattle, they buy machinery, and they want to work better. So in my opinion, the state must set up training for farmers, but there is also a role for seed companies. Some seed companies can buy good seeds, but also they can give technical support for their seeds to make the farmers better with
a better way to work. So I want to tell you, it's a very large issue, but I just want to be brief. So thank you for your attention. Thank you, Mr. Francois. It was very useful to also hear your insight. Thank you for your presentation. I would like to remind our audience that we have a 10-minute break. So we will be back now in 10 minutes. And after that, we will give the floor to our next speaker, Mr. Patrick. Lola? Yes? Patrick? Yes, can I load my screen? Yeah, I think you can load. Because right now, the previous one is still under... I stopped. You can load now, Patrick. Yeah, Yeah, you can okay. load and So let's see. Yeah. Blah, 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 blah. Let's see where I should go to find it. No, this is not if you don't have it, here. our technical team also has it, so we can also do that. Yes, we can share it for you as well. I already shared with them this morning. You can do it? Yeah, the technical. And then if you share it, can I manage to advance the slides myself or not? Yeah, you no. can. I can give you access. Okay, good. Okay, perfect. All right. I will do it after the break then. Yeah. All right.
Welcome back, dear guests, dear speakers, dear participants. I would like to continue now our working session. We have now 3 more speakers in this session, and we will open the floor for question and answer session. Now, I would like to take an opportunity to introduce our next speaker. He is FASAP expert, Mr. Patrick Grégoire. He is also a representative of Société Centrale d'Agriculture Aveyron Occitane, excuse my French, and he will be presenting the topic about potential for new agronomic practices and intercropping in Georgia. Please, Mr. Patrick, the floor is yours. Thank you, Lola. Gamar Joba. I am Patrick Grégoire, 42 years in the seed business, most of it with RIGT seeds, 100-year-old French breeder, developing 32 different species, most of those planted today in Georgia. I am originally a corn breeder. I wish to thank FinExCoop and its partners to make this video possible with our friends from Georgia, thanks to our translators. I had a chance to discover Georgia 10 years ago and immediately fell in love with your country. But today I will rely on the experience of my colleagues from FinExCoop. I was asked by Christophe and his team to present a short outlook on cover crops and intercropping. 2 targets: first, improve the soil and develop the right species, the right varieties to improve the yields. And second, therefore, field the animals with quality and quantity. So, maybe next slide. You're also able to control the screen, Patrick. Okay, so I will do it. Thank you. If it works well, blah, blah, I will. Indeed, it does not work if I try to manage. Okay, then I can proceed. Yes, okay, next. So we will start first with cover crops, just 4 slides to give you an overview of what's possible. We also call those catch crops or soil health plants for most of them. They are non-marketable plants, which means you cannot market the product of this crop, but you can use it, of course, to improve your soils, to feed your animals. They are used for diverse agronomic and environmental benefits, and we can consider there are 4 main groups of species for that purpose: brassicas, legumes, cereals, and others. They are used to improve the soil structure, improve the organic matter, better control the minerals, the pest, and improve the soil life. At last, also control insects such as, for instance, nematodes. Next. Brassicas. So most of the crops you will see on the screen can be grazed, except I will say just a short word about sorghum in cereals. But most of those can be also grazed. Brassicas are used for what they bring in terms of high biomass content, good pest control, nitrogen uptake, and they have one main advantage: they cover very quickly the soil. Next. Legumes. You have an example of a few of them here, such as the birdfoot trefoil,
red clover or incarnate clover and bursting clover. They slowly cover the soil, but as you know, they are excellent for nitrogen fixation, nitrogen restitution, and we usually use them in mixtures. Next. Cereals for third group. Among those, you have a few of them here. Of course, ryegrasses. They are excellent to improve the soil structure. They give a good biomass. They cover quite well the soil. They can be used as for control for nematodes. Just one word, of course, on sorghum. You know, you have, well, this is excellent as a cover crop. As for grazing it, only Sudan types can be grazed at least 60 days after emergence. You know, there is a risk of toxicity with cyanhydric acid, so you have to be careful on that species, although it's in terms of enriching the soil, especially in organic matter, thanks to its biomass production, it's excellent. Next. And to end up on those cover crops, this cover crop outlook, others that are possible, indeed, these ones cannot be grazed. They are fine for to improve biodiversity. They are also good at bringing or enriching the soil in organic matter, and they are good bread crops. Now, let's move to intercroppings. Next. Indeed, I will give you just 3 or 4 examples of intercropping. One of them, I think, has been tried in Georgia. The others still have to be experimented. They are currently used in some Western European countries, although it's not so common. Usually, this is an association between a field crop, can be a hybrid crop such as corn or oilseed rape, plus a forage. First example here, winter oilseed rape plus white clover. Indeed, you plant you have the timetable here in August, your winter oilseed rape at the same time as the white clover, about 3 kilos per hectare of clover. You will be, well, this is, you broadcast the seeding of the clover. You will be, of course, you adapt the rapeseed weeding in the fall in order to do not destroy the clover. For instance, no use, of course, of sulfur. The rapeseed management is then absolutely the same as for conventional winter oilseed rape. You harvest your rape in the following year, June, and the clover keeps developing. It will be then, you will be able to graze it. Next example of intercropping. Here, winter wheat plus a white or a red clover. You plant the clover in the wheat. We suggest around 3 kilos per hectare of white clover and 10 kilos of red clover. The winter wheat planting will be done as usual in November. The clover will be planted, as said, within the wheat in March. Again,
you have to be careful about weeding, no use of sulfur, and also adapt the nitrogen fertilization, whereas you will be using 120, 150 units. You should use less nitrogen in order to do not make the clover too lazy in fixing the nitrogen for your field. After wheat harvest, we suggest, this is what we have been practicing. You have a picture on the right bottom of the slide, a fine chopping of the straw, and it's regular spreading over the field. This will help preserve the white or the red clover. You have the result on that picture. You know, after harvesting the wheat, you can easily graze your clover. Next association, this time with corn and white clover. Indeed, I am giving this example. If I am right, Arnaud could confirm maybe during his presentation, but you have been testing in Georgia corn with forage rapeseed. This is another possibility, of course. In this example here, you have with corn two possibilities: or you plant the clover before the corn, or you plant it under the corn. We suggest to wait until stage 6 leaves, roughly, or knee high, more or less, or a bit less. After the last post-emergence weeding, at the time of hoeing, you broadcast drill, you planted the clover, 2 kilo per hectare maximum. Again, be careful at weeding, no use of solutions with residues such as sulfur. If possible, weed on the row. Then the grain corn is harvested. The white clover keeps developing and can be grazed by the animals. In the case of clover, very often you have a competition between effectively the clover and the corn. So we had some experiments where we developed 12 rows of corn, followed by a 3-meter gap where the clover could develop, and again 12 rows of corn. This helps go around this competition for light. In next slide, please. And this is what it gives. This was done last year. This was in southwestern France. You have by mid-July a clover which is pretty well developed in early summer. Beginning of October, at the time or just before corn harvest, you can check that the clover is well established. The harvest is done on corn, and you still have a couple of months later, in December, a nice, consistent, homogeneous development of the cover of this cover crop of the clover, in this case, after the corn harvest. Indeed, as I was mentioning, you could have forage rapeseed that instead of this clover, that will be continued throughout the winter and grazed till the spring. Very last example of intercropping. Yes, next one. Indeed, in this case, I am just showing here a possibility of renewing a pasture without glyphosate and without losing time and yield. Indeed, this is an example of an intercropping between two pastures, between two English ryegrass, allowing to keep the plot under the grazing scheme without freezing too long the field. You have the different steps there where
from the elimination on the left of the English ryegrass, you keep you start planting broadcast drill of the mix, 6 kilo of forage seed in this example, plus 12 kilo of Italian ryegrass. First grazing in August, this will be 100% rapeseed. You can get up to 2 tons of dry matter per hectare. Second grazing in October. You have less, of course, rapeseed at that time. The Italian ryegrass is developing. And the third grazing, that could be immediately at the turn of the next year. You will have much less rapeseed remaining, mostly Italian ryegrass. And in total, you can see that you can value up to 4 to 5 tons of dry matter per hectare during that time of renewal of your pasture before planting the next permanent pasture. Last slide, I think, and well, that was it. I thank you so much for your time, Madloba. Thank you very much, Patrick. It was very interesting, short agronomy class on intercropping. Yeah, just before we move to the next speaker, I wonder if this kind of practices could be also implemented in other countries other than Georgia with a little bit of a different climate, or it can be only done in France. No, it can be, well, there is, of course, in some cases, according to the kind of intercropping, there is one limit, which is the supply in water. This is obvious, but I would say that with, for instance, the intercropping of corn with forage rapeseed, which has been already tested in Georgia, is doing pretty well. Effectively, to make sure that one crop will not take over the other, sometimes 1 or 2 irrigation well situated during the cultivation time, during the crop development might help when it is possible. But it can be done absolutely in very different conditions. The pictures I showed you was done in southern Aveyron, where we are from, and this is this is pretty dry. Not a little, okay, it's a little bit in altitude, 600 meters in altitude, but then quite dry. And the result, as you could see on the clover, was not bad at all after the wheat. So this is something that, and then you can not only feed the animals in most of those cases, this is the target, but plow the crop at the end of the cycle and enrich your soil in organic matter. So you do both at the same time. It's, yeah, I agree. Thank you, Patrick. You're welcome. Thank you. I really hope that the Georgian farmers would benefit from these experiences and improve their fodder. As we have seen, this is indeed is an issue in this country. Yeah, I think we have to rely. We'll see, I think, another presentation by Arnaud, who is knowing very well the field in Georgia. And yes, we have to adapt it to the right areas with the right crops. Thank you. Thank you, Patrick. I might have to leave you, Lola, as I had said. Unfortunately, I have another commitment, so I'm sorry to leave you now. Yeah, but I hope that you can join us in the second working session, or the third and the fourth, and also in the closing remarks. We would really love to see you also there. I'll try my best, Madlova. Thank you. Thank you very much. So now, without further ado, I would like to introduce our next speaker. He's Dean of Faculty of Agroengineering from Georgian Technical University, Mr. Giga Kwartskava. And he will be speaking about potential of cooperation with French institutional partners under the umbrella of the Georgian French University for training a new generation of specialists of agriculture machinery. Mr. Giga
The floor is yours. Thank you very much, everybody. So I would like to shortly introduce ourselves. We are Georgian Technical University. Firstly, I would like to introduce our university. We are, as I mentioned, the Georgian Technical University. We have about, our university, it's about 2,000, it's about 20,000 students, more than 20,000 students. We have 250 academic programs. This is a main engineering school in Georgia. Right now, move to our faculty. Our faculty is 2,000 students. It's about 28 academic programs at faculty, and it's the largest educational center in agricultural field. Our faculty was established 8 years ago, and the full name of our faculty is a Faculty of Agricultural Science and Biosystems Engineering. Right now, we have 8 bachelor degree programs. There are agrarian sciences, viticulture and enology, animal sciences, water and soil engineering, food technology, forestry, agronomy, and agroengineering. So 2 of them, 2 bachelor degree program right now are double degree. One is a food technology, which is double degree with Renevan University, and second is viticulture and enology, which is double degree with Milan University. So with Milan University, unfortunately right now we have not any graduates, but with Renevan University in France of food technology programs, we have 2 cohorts. Right now there is 5 cohorts. And even today we have more than 20 graduates in this field. On master degree, we have our faculty has 8 programs, 8 master degree programs. It's agronomy, viticulture, and enology. Both are in English language. Also, there are organic agriculture. It's a viticulture and enology in Georgian language, animal science, also food technology program, and forestry as well. So viticulture and enology, 1 year ago, our master degree program became a part of the European Master Viticulture and Enology program. So we are a state member of big European consortium in this field. And in this year, 2 of our students from our program after first year, they moved to our partners university, and in next July, I hope all of them graduated diploma, and they get 2 diplomas. One from Georgian Technical University side, and second from our partner side. So also we have 6 PhD programs, and also we have professional school in DDG Haishi in West Georgia. It's in West Georgia, our facilities right now, our main building and all facilities is under construction, and we hope that in next year it will be finished and we will start in DDG Haishi. And also we have some good ideas related to DDG Haishi, and DDG Haishi we hope to become biggest part of agricultural professional school in west part of Georgia. And so the facilities are quite big, and it will be, we hope, our university and our faculty hopefully it will be biggest centers. So right now, what kind of cooperation, what kind of international cooperation we have? It's as I mentioned, we have a 3 double degree program, which is quite good. We are working right now on other 3 double degree programs or mutual programs. It's a different fields. It's food technology, for example, with Lille University. It's a veterinary program with 4 biggest schools in France,
and also machinery. I hope we started to work with on machinery program, and I hope to continue such kind of cooperation. Because our partners is there are some universities, for example, Rennes University, Supagro Montpellier, Geisenheim University, Milan University, Poznan University, and many Lille University, Lille Catholic University, Junior, they recall name. So these are biggest our partners in European Union country. Also, we have very good partner in United States and also some in Asia countries. Also, of course, we have some research project, and from latest projects, I would like to mention which faculty fulfills. It's a phytosanitary research of Tbilisi urban forests. It was done some months ago. It was some months ago, I think about 9 months ago. So and it was done fully at our faculty. Just we cooperated in some research with our partners from Canada, and I think that it's one of the best practice how it could be done. So also we are working in fields of also in viticulture and enology. We are working in many fields, some related fields, for example, in quarry wine research, also impact of climate change, of the dynamics of the number of harmful insects and forests. So our science projects are quite wild and quite wide, and we can we also cooperated in many fields with other universities as well. So what we can suggest right now to our partners, we can suggest let's best program in this field, I mean in agricultural field, and also very good, very nice equipment and full access to our equipment. But just to mention about the agroengineering program and problems related to agroengineering school in Georgia and these programs. So from the beginning, I have to mention that this field is not so popular in Georgia. I am sure that it's a fact, and this has some many it has some history, but we are talking about what is right, what we have right now. So amount of students in this field, it's not big. Every year we have from 5 to 10 students in this program. In most cases it is I mentioned about the bachelor degree program. We have about 6, 7 in this year. We have 6 students on this program, and it seems to there is no resources how to increase the amount of students. But I think that practically same problems we are in different programs as well. But when we started to cooperate with our partners from different universities, and we started with mutual programs, all these programs very soon, quite soon, after 2-1 years, they became very popular. So I think that one of the mostly very useful direction to make popularization of these programs is to start with, is to not start, we have already started, is to continue to work with our partners with different universities. Also, I have to mention that some of the everything changed. The world changed very fastly, and so there are many things which we have to include in our programs if you would like to be make some modern program. So of this we need cooperation with our partners from European Union country, from universities from European Union country. So I think that this is one of the most important things which we have to do right now, and I would like to express my thanks to everybody from FinExCoop, the guys who help us in our business. So also I have to mention that also
French embassy is involved very deeply in all processes related to our activities, and also French Institute and Georgian universities. As I mentioned, we have right now 3 double degree programs at faculty. 2 of them are in frames of French Georgian University, and I think that I hope very soon 2 more programs will be added to this university. So just to be shortly, just to go to the end to my speech. And make some conclusion. So it's very important to work with farmers. With farmers, I mean not only in Georgia, with farmers from different countries, and with universities also from different countries. Otherwise, you know that not only programs, not only for example, department at our faculty, even this field will be under big problems very soon. It's like problems they still are, but these problems arising every day. So it will be I think that some very deep problem very soon. So one of the way how to sell this direction is to work with our partners from other universities. It's a shortly. If you have some questions, I will be happy to answer to your questions. Thank you very much. Thank you very much, Mr. Giga. It was very comprehensive information about the projects and about the programs that you have at the university. As we have heard also earlier from the presentation of Mr. Francois, he was suggesting that there is a need to train the farmers in winter, and I think between the university and the farmers, some cooperation could be organized to train them in specific fields to help them to improve their skills in the field, and that your role as a university could be very, very important in coordination of that. Thank you very much for your presentation once more. It was very, very interesting to learn about everything you have said. Thank you. I would like to now conclude and introduce our last speaker for this working session. He's an expert of FinExCoop, and he was also recruited by FAO and also FASEP project. The greatest farmer who had impressed a lot of the farmers also in Georgia and in France, Mr. Arnaud Brett, and he will be speaking about improvement of feeding practices in Georgia. What did we learn and what could be achieved? Mr. Arnaud, the floor is yours. Please. Thank you, Lola. My name is I'm a farmer in France. I'm also a trainer on software computers for a company in France, and I work in Georgia since 1 year and a half for many different companies or projects. Okay. Would you like us to put your slides? Yeah, please. Wait a second. Okay, here we go. Okay, thank you. Then what we did and what we achieved, we saw many problems in Georgia. The feeding of animals in Georgia is a great concern. There's no proper management of feeding. The quality of fodder is very poor, and there is a general lack of fodder throughout the year and a particular winter. There is very little knowledge of animal feed and nutrition, as well as the quality of fodder. Most of the time, breeders give their animals what they have or what they manage to produce without worrying about the possible food balance, which means that we have relatively thin animals with low performance and many problems of food imbalance and mortality. The progress work is therefore very important.
breeders must be trained and all these techniques and followed regularly in order to provide them with the necessary knowledge, which quickly allows them to have better results. Next, please. What did we learn? We learned a lot of things. There is a big problem of quality and quantity of fodder. The fodder is mostly harvested much too late, which means that we have a very low food value and quantities. There's no management of fodder stocks for the winter. Most farmers run out of fodder from December, January. No management of grazing, many areas are overgrazed and the animals are all mixed up, which results in many problems of communicable disease, inbreeding and malnutrition. No knowledge of animal nutrition, no existing regular monitoring, very significant room for improvement with regular monitoring, good training and the acquisition of new techniques such as the use of co-products, of catch crops, or simply the balance of rations. What did we achieve? Numerous training courses, animal feed, fodder quality, and with FinExCoop and with FAO2 for a lot of farmers, students, teachers. And I made fodder analysis to raise farmers' awareness of the importance of the quality of the fodder harvested. I keep many samples of hair, of rat, and analyzed in France. Next, please. Very important work on the use of co-products in Georgia in order to improve the efficiency of rations and reduce their cost. We have implemented the use of beer leftover, fruit pulp, liquor rice leftover, and are currently studying the possibility of also using the residues of wine production. These products have been used in ration by Georgian farmers for over a year now, and the results are excellent. These products were hetero to farmers and considered waste for industry. Next, please. Trainings on intercropping, which allows catch crops to be sown between two main crops. This technique makes it possible to additional quality fodder for grazing animal or to consult. Trials have been carried out and are in production to the east in Canada. Arnaud? Yes. Did you finish? Yeah, I finished. Thanks. Okay. Okay. I would then open the floor for any questions. If we have any questions left, or if we have any questions from the audience or from panelists and from participants. If not, I would like to remind you that we will be having another 2 working sessions in the afternoon at 1 o'clock, and the closing remarks session will be at 2:35, and all the links have been shared with you. And I would like to also take this opportunity to thank all the panelists and all the speakers for giving your speeches and presentations and sharing your insights on the first working group.
We will be summarizing and sharing the presentations on the website. And we would be posting all of that information on the FinExCoop website. I would like to thank all of you for attending this session, for speaking in this session, and hopefully we'll see you in the afternoon in the third and the fourth working sessions. Thank you very much. Agabzandobodot. Alloba ყველას. მადლობა ყველას მონაწილეობისთვის. Can I kindly ask the technical team to share the links for the working session in the afternoon at 1 o'clock, so our participants can take note of it and then join us at 1 p.m. for other working sessions. Okay, sure, of course. I'm going to share the links now. Okay. In the chat box, there is a link, so you can join us in the afternoon for the third and the fourth working sessions continuation of the work. Thank you very much for today. Thank you, Lula. Thank you.